Nakakapar mkpụrụ isi ka nta na mkpụrụ isi na mmadụ ka mbụ maka Nigeria larụla ya ga nweghị ezinata na amụnye ala nọ maka na onye mere ka ọra nọ ebuli gafe ama nna ya o ebuli gafe ama nna ya nọ ana na nọ ịgba sawa opere ego febo ọbịa mụrụ chekwa mụrụ ọnụ ọmụma ọbịa mụrụ akaba mụrụ ọmụma ọbịa mụrụ chekwa mụrụ ọnụ ọmụma ọbịa mụrụ akaba mụrụ ọmụma ego m dị ka mmiri ọya egotara nwụọ ndụmanụ ogbe ebe ndị bịa ụwa n'ọgbọ ọ bụrụ onye ma mgbe ekere ya wee mụọ ya n'elu ụwa ọ dịghị onye ma mgbe ọ ga-arapụ ụwa nara ma onye nwere ndịdị ọbụ ibe ọ na-achọ ya ka wee bije nata na wee ṅụba nne ya ala ị na-akụ mgbanụ ị na-eje ebe were kene n'ụwa obi nwanyị wee sobe ụwa ibe onye chọrọ one n'ụwa ka ọ ga-enwe onye nwere ndị na-adịrị ya mma anyị ọmị were obi nwayọ ejighị ike soe n'ụwa ụwa chọrọ obi umeanị ejighị ike soe n'ụwa ụwa chọrọ obi umeanị ejighị ike soe n'ụwa ụwa chọrọ obi umeanị ejighị ike soe n'ụwa ụmụ ibe anyị ekene ụnụ anyị nwabụ ndị nsọ ala Igbo bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo na-ekene ụnụ anyị si na ọ ga-adịrị ụnụ na mma ebe ọ bụla ụnụ bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo bụ ndị nsọ ala na ọ ga-adịrị ụnụ na mma na eke dịrị ụnụ na mma na orie dịrị ụnụ na mma na afọ dịrị ụnụ na mma na nkwọ na anyị ga-ekene ekene orie kene afọ kene nkwọ kene ndị mbụ kene ndị ọkpụ na ndị egede ụmụ ibe anyị si na ọ ga-adịrị ụnụ na mma bụ ndị kwere n'ihe otu kwuru anyị si ka anyị wetara ụnụ ozi ọma n'ụbọchị nke taata dịka anyị si ewetebụrụ ụmụ na mbụ enwere m ga-ebidogori na o nwere ihe a na-akpọ natural resources mmadụ one ga-agwa m ihe eji akpọ ya natural resources because of why natural resources bụ na ọ dị natural na enweghị onye nwe ya ịma ha because afa a na-aba ihe ndị be anyị aghọtabeghị ihe a na-akọ ihe eji wee baa crude oil, diamond, gold, all those things are natural resources so that you don't claim the owner of it. But anyị amakwana ihe a na-akọ hi natural resources nwanne natural resources na ọ bụghị ngị nwa ya na-ege ntị ọfụma ụwa anụnwa mụ na gị nọ ihe ụwa ji arụ ọrụ bụ cause and effect ọ ihe ụwa ji arụ ọrụ onye ọbụla nọ na
everywhere anywhere in the world. If you fight against British, you fail. Ebe ọ sọkwa gị nọdị n'ụwa, once you fight against British, nwanne ị ga-ada, you will fail. A sị na onye na-amaghị onye ka ya bụ onye iberibe. Sọsọ na Bible ka ị ga-afụ Goliath na David, so na Bible, not in physical life. Onye ọbụla fightiri British n'ụwa we fail, because ime ihe nji wee gwa gị destiny. A sị na okoro erughị eru were ọgọdọ, ikuku buru ya, o buru ọgọdọ ya. Nwata erughị eru chọwa ihe gburu nna ya, ihe gburu nna ya erugbuo ya. Nwata ruru eru amaghị ihe gburu nna ya, amaghị ihe gburu nna ya, ihe gburu nna ya ga-egbukwe ya. Nwanne na anya ka gee ntị ọfụma. In Europe, enweghị different law, only laws that governs Europe niile. One law na govern Europe niile. Enweghị ndị enwere law nke ha iche. Enweghị. So ị chere na in Europe ebe enwere law, nke nwa na-ekwu na enwere law, ịpụta na public media na-threaten people's life na Europe ebe enwere iwu. Isi na enwere iwu, nke wakwuru ya na enwere iwu. Nwanne anaghị m ekwu na ihe mere ọ dị mma ma ọ dịghị mma. Ihe m na-agwa gị bụ na there is law in Europe. Sọsọ ebe ndị Igbo nwere ike ịganwu today to speak their mind in Europe, and if they cancel you here, enwezi ebe ọzọ nwere mouth to speak. The only place ị nwere mouth to speak in Europe only. Ị gaa na media na-ekwu onwekwa onye sị na ihe mere ọ dị mma ma ọ dịghị mma. That is not the case. Ihe a na-ekwu okwu ya bụ ihe ị na-ekwu na public. Nwanne, in Europe here, ịma mmadụ ụra ọgbara gị akwụkwọ na court, ị ga-abịatara ọnụ gị. Iburu moto na-agwa, ị na-anya moto na street na Europe here, jamụọ mmadụ, ọ mmadụ jamụọ gị, pụta na moto gị, ma onye ahụ jamụrụ gị ụra, ị gaa na court iluzuo. Mmadụ jamụrụ moto gị, ị pụta na ya moto, ma onye ahụ jamụrụ gị ụra, ị gaa na court iluzu. Onye ahụ gba gị akwụkwọ, jamụrụ gị, mana ị ga-eluzu. Ịghọtago? Ihe awụrụ Monkey Republic. Europe abụrụ Monkey Republic, nke o ji abụ Zoo Republic bụ ntu ekwu. Ịghọtara? Na-ege ntị ọfụma. Ọwụ na kụma nwanne gee ntị, ọwụ na these Europeans cancel that your right here to fight for freedom here in Europe. Enwezi ebe ọzọ ị nwere to fight. That right ị nwere to demonstrate is better for you, maintain where. That right ị nwere to speak, nwanne maintain not right to speak. Ibido threat people's life here nwanne. N'Europe, ị gaa na Nigeria ihe sọrọ gị eme. Ị gaa na Nigeria, ọsọ gị gbagbuo ndị a niile, nobody cares. If you like, gbuo all of them. Onye chọrọ ịma. But ị bịa here, nwanne, the law enwere here, all the law na emeghe law for immigrant iche, mee law for indigenous people iche. No. Enweghị different law for ndị Germans, enweghị different law for Spanish. No. Europe nwere one law, and that law bụ na you don't violate people's life. That is the law. So all na the person that you n'obodo gị, go to your own country and fight the person with the same Monkey Republic. Go that place and fight Monkey Republic. But in Europe, ha nwere different way of doing things. Ọwụ na ị ga gwa ha na iwu a dangerous human being, they will proscribe you. Ihe nna bụ eziokwu. Ihe ndị be anyị nọ na-akụgheri na face na jos na nwanne. Spain ọ bụ nna gị. In Spanish, in somebody's country, enwere laws that govern this country. Ka ị nọ na-agwa mmadụ na ichere enwere different law enwere iche. Do you have a nwere different law na govern gị maka here? Ị nweghị. Nna aka ihe mere na ya anaghị eche uche na gwaịkwana nwanne. Gwaịkwana. Europeans nwere rules and regulations here that governs everybody. Enweghị onye nwere nke ya iche. So ị ga were your name, the whole group name, ije mee mmadụ attack with a group name. Nna nwanne, enwere ihe a na-akpọ cause and effect. Enwere ihe a na-akpọ cause and effect. Mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-agụ nwanne. You got to go.
gaa na the place that mere ebe unu si na ndị amaghị achị ọchịchị Europe na ka ha si eme onye ka ngwa ọ na ịmaghị mụrụ na Europe ọ bụrụ na mmadụ anaghị eme ọfụma they vote him out ha wepụ ya ọ ha jee na the place aha ọnọdụ that place gaa na the office gaa ebe ahụ unu chọọ na bọọdụ the office down is your own cup of tea. Ọwụ the same law Ghana nwere ka Nigeria nwere ọwụ the same law Nigeria nwere ka Kenya nwere but ị gaghị abịa na Ghana na asị m na you want to use the same monkey republic na Nigeria in Ghana. Nwanne, it doesn't work that way. Afọ m ka isi vibrate now we wait for them in Europe. Europe awari nna gị ịma na Europe nwere law, ịma na Europe nwere iwu. Ọwụ na Europe sizi unu na here you cannot do that again nke ị ga-eme. Ịma na Europe bụ obodo mmadụ, ịma na Europe bụ obodo mmadụ, you will proscribe them na obodo mmadụ. Hai na afụbekwe m ụdị ha before. Ana m agwa gị eziokwu, afụbeghị m. I've never seen since I was born. Now I am getting old. I have never seen the kind thing. N'obodo mmadụ ebe enwere iwu, there is law in Europe. That is law. European law anaghị arụ. European law anaghị adakwa eji mmadụ ihe na street. You don't beat somebody in the street in Europe. Oh crime. It's a crime. A crime go. Nwanne, why anyị ji eme this kind ọkụkọ otu anụ asị hapụ anyị na-achaụtụ ihe anyị na-achaụtụ ọ dịghị anyị obi mma ọ na ya like ihe otu anyị si nwee freedom anywhere in the world ọ na ya like ọ dịghị anyị obi mma otu anyị si ekwu anyị si achaụtụ everything ha na-eme anyị then give us avenue to speak even though they don't like you they still give you your right. But if esi mebiri ha obodo ha nwanne ihe obodo ha ka ị na-emebiri ha ị na-emebiri ha obodo ha otu a ka esi eme anyị na-eme ka ndị azụ gị azụ nwanne anyị si na Monkey Republic pụta Monkey Republic anyị eburu that character of Monkey Republic dị na Western world ka ezi onye nna nwanne ka onye mazi ihe na ime anyị na ka onye mazi ihe all the whole Facebook social media anyị ga-echebiri ha n'Europe anyị ga-echebiri ha n'Europe na Europe bụ somebody's country with law somebody's country with law ka ị na-ekwu datin ịma ha na datin bụ crime ka ị na-eme datin ịma ha na datin ị na-eme bụ crime ịgbaghị maka sometimes ị na-achọ ime ihe dị mma but ị na-echeki the consequence of ihe ị na-eme enwere ike intention dị mma yes because ndị a na-emebisiri anyị obodo yes your intention dị mma yes but gaa na obodo aha na but ihe obodo mmadụ bụ ihe ha nwere iwu nke na-achị obodo ha iwu nke na-achị obodo ha si ihe ahụ ị na-eme ọ bụghị otu ahụ ka esi eme ya ebe ahụ enwere ike ọ bụrụ dia plan here ka mee datin ka ime ya so that ya cancel that unjeti register echi as a movement ha sị ụnụ mba na ha agaghị register na ọ dịghị ala enwere ike ọ bụrụ their plan who knows ihe ọ bụla nwere consequence whether good consequence or bad consequence everything have consequence everything nwere consequence ihe ọ bụla ime n'ụwa nwere consequence whether favored or non-favored anyị nwa ji aka anyị because number one enweghị onye nọ n'ime anyị na-amaghị na there is trillions of billions of trillions of billions of trillions of billions of dollars invested in our land. None of you onweghị n'ime unu na-amaghị this thing and you are fighting the interest of these people. How? Nna nwanne, all of you knows this thing. Ka ihe mmadụ na-eghewuru onwe ya asị British nwe Nigeria, all of you knows it. Ewu na echoghoziri Nigeria, you must go to British. Ị gaghị aganwu opposite nwanne, it cannot work. Ọ gaghị work. Ịchọ ịpụ na from Nigeria, you must play the loyalty
then through that door, the only doorway to go is through that door. You will not opposite ọ gaghị work. Adịghị m sure na British love Fulani more than you. Adịghị m sure, I don't think British love Fulani more than you. No, it's a lie. It's the arrogant. You are arrogant and you nwere base. You don't have base. So how can somebody invest trillions of naira, trillions of dollars in your land, and somebody came from desert controlling the trillion, somebody investment? British business is at stake. American business is at stake. Russian business is at stake. Jewish business is at stake. European, Italians, Norwegians, Denmark, these people invested trillions of dollars in our land. So anyị enweghị ike ịmapụ a plan to protect this access. Na nwanne. So that's why ọ bụrụ na ihe ị na-ekwu mmadụ anaghị anụ ya, but ọ dị gị n'aka. It's up to you. Set a structure that will protect this thing. As long as you are capable of setting it, they get ready to die, because it's called natural resources, not yours. Ihe a na-akpọ natural resources. Onweghị mgbe ya Igbo resources ma Hausa resources ma Yoruba resources. No, akpọrọ ya natural resources. So all no located in your own environment, you must be capable of protecting it. Yeah, corporation ka na-akpọ ya corporation. It's a corporate entity. Ha nwanne everywhere. Ha ji America, jide ha nwa ji UN, jide IMF, jide America, jide Europe, jide Africa, jide everywhere. So onweghị ebe ị na, because na nwanne enweghị ebe ị na-aga. Ebe ọ bụla ijere ha nọ ebe ahụ. Ebe ọ bụla ijere ha nọ ebe ahụ. Onweghị onye adịghị m sure na these people, according to ihe m na-afụ, adịghị m sure na ha dị against you. I'm not sure. Adịghị m sure na ha dị against you, because enwere ebe nsịfụ ihe m fụrụ vacuum, ihe m fụrụ that na you just nwanne I saw a vacuum. Anyị nwere opportunity ghasara aghasa na-eche anyị ka anyị were ya, anyị hapụ ya na-agbagharị ụzọ okirikiri. Opportunity ghasara aghasa, anyị dị more intelligent that to manage this business than ndị ugwu. The investment is located in our land, so anyị nwere more chances managing this business very well, but we are going the opposite. Ka onye anyị ga-akpọ ka o nyere anyị aka. Who? All of them bụ family. They are one family. Ndị niile ahụ ị ga-eme expect ka ha banyere gị aka is one family. Onye ga-eresi gị ngwa ọgụ? Onye who we said to you. This Trump kpọrọ Netanyahu si ya na enwere ụmụ nwaanyị si America, ụmụ nwaanyị na-abụsi America na-aga Israel, don't let them in. A na-enwe obodo enwe, ha abaghị dị. Just one phone call, ha abaghị dị. Ha abaghị, only one phone call, they stop them at airport, walk her back. Only one phone call. So nwanne, United Nation ka a na-akpọ ya United Nation. Somebody sit down and write this curriculum of this United Nation. Somebody sit down and write this IMF. How have ihe placed the value on these natural resources, gold, diamonds and fuel, then created the value into this thing, then put value in it, not you. Value of money, value of market, value of this, value of that, then created, then own the airlines, all these things they have. So if you want to work with this world corporation, you must play the same rules. You must play by the rules. You must play by the rules. If not, one day you will suffer and die and waste and go. It's as simple as that. Unless you play by the rules or you die off. Because here, ahia, ụwaba ahia. Ahịhịa, waste product. Here are waste products already. It's a waste place. Mmadụ na-arụ na toilet. Mmadụ na-ebi na toilet.
mmadụ na-ebi na toilet. Ụwa bụ toilet ahịa, ihe kpofuru ekpofu, waste product that needed to be refined. Ọ dị ka mining, otu esi eme mining system. This is earth. That's why you see them have natural resources. Ha na mine it out, they mine it and they refine it. So everything here on earth, including human being, agwọ, ewu, atụrụ, oke, ọchịcha, all of them is going under transmutation, even you included. Even you included. That's why they have countries, they have religions, they have all these things. That's why they have it, but you don't know why they have them. Iche na ọka ndị mmadụ bịa ebe abiri. All those things for as treasure, fantasies. Ihe a bụ ihe eji enyere ndụ aka, ihe eji akpọnyere ndụ aka. All those flashy cars. That's why you see them build motor and they call it Ferrari. Then sell it $300,000. Gwanụ m ihe that motor nwere eji ele $300,000. Uke ha nwere 24 horsepower. Oji on efere mba akpọ ya Ferrari and ele $300,000. Ya fantasy. So that ndị agha enyere too much money like Messi, Ronaldo and the actors they buru the motor na-agba so that they can create a motivation in society and distract people. Simple. Yeah, metrics. Ndị mmadụ chezie na ebe a na o nwere reason, o nwere something special here. Nwanne na dozbin ka ị nọ. Na dozbin ka ị nọ because ị mara simple. So these people created the dustbin, take ha je na dustbin, put ahịhịa, refine ya, recycle all the ahịhịa. You want to live the illusion. Nwanne this fantasy world you na-live, they build it, they created the fantasy world. So ị chọrọ ka ị gbawa ha aka napụta ha their creation. Ọ gaghị work because they created the fantasy at the first place. All this oil, gold, diamonds, everything. All the country now na-ebiri ego from IMF to pay with their resources. So ndụ nwa na onwe gị now. Kedu dị ka ebe ị nọ? Because ijighị mmanụ, ijighị gold, enweghị ihe eji. So enweghị ihe dịka diplomatic agreement, nwere a system. In 1967 anyị nwere system a na-akpọ Eastern Region. We work against British, we fail. Had it been I work with British in 1967 anyị agaghị fail. And today again ifụkwa anyị ụmụaka ije ha akwụkwọ ama ihe a na-akọ apụta na Facebook a na-akasti British asị British eme nka. Nwanne ịkpọsịa British ọnụ ka m fọgụ ga-esi anara ha the business. Ihe a onye na jos onye ma na a ga-egbu ya egbu ịghọtago, onye nọ na death penalty ọ na-akpọ ndị mmadụ iyi ọmago na a ga-egbu ya, o nwere ike nye gị date si ya na 25th of this month a ga-abịa gbuo gị gbuchi igbo, ọ na-akpọzi ndị mmadụ iyi na-aba ndị mmadụ che na o nwere ihe ọ na-akọ. Nwanne 25th ruo ha agaghị atụpụrụ gị ọnụ, they will wait on the 25th ruo abịa die egbuo gị nwụọ. Simple. That is what they are doing. Ha tụpụrụ gị ọnụ, ihe niile ị na-egwu ha tụpụrụ gị ọnụ. No, because ha na-eche the day ruo abịa egbuo gị nwụọ. Simple. Enyego emark go out your date in death sentence, your date is been marked out. So that's all ihe anyị na-eme today. Your date is been sentenced. Echere nwere ihe anyị because nwanne o nwere ike onye chezie na that ị na-egbu because nwanne si check your destiny. People speak, check their destiny. Onye na-enweghị future na akọ nonsense. Ịchọ ịma jee ka m gwa gị, go and look these rappers in America. Mgbe ha bidoro rapping ọfụ, oh, I'm gonna kill, I'm gonna die, I'm ready to die, I'm gonna kill you, pretty sure, a pieces, a massacre. Assign your first contract. Oh, black and yellow, you know what it is. Oh, bitchy, money, Allah, money, God, money, dollar, paper, money, huh? Oh, yeah, na rap bụ I'm ready to die. Assign your first contract of $24 million. O changes you, no more I'm dying. Yeah, I was saying. Ọtọ otu bitches dollar money. Ọ bụ onye atiwu na if I'm dying to live, if I'm just living to die. Ọtọ na two bitchy money. Odoga ya na ndị nwere destination. Angry birds. One nature something in this life, you must know what you want and how to get it. Ọ bụrụ just you just shouting. Ọ bụrụ how to get it with that thing. If you want something, no plan how are you going to get this thing, you work towards it. Simple. It's as simple as that.
plan and work towards it. Onwere onye na complain because here is a dustbin. Everybody ka ọ dị bogi ka ọ dị bọgụnụ, ka ọ dị bogi ka ọ dị bọgụnụ. O ikeketa orie onye kasịrị ike, onye kwụrụ ọtọ ebutuo ya sọmụ bụ eze ga-akwụ ọtọ n'ụwa. Onye kwụrụ ọtọ ebutuo ya sọmụ bụ eze ga-akwọtọrọ ụwa. Gaddafi, Saddam Hussein, Assad, ọwụhụ justification ka m na-eme, but ihe m na-agwa gị bụ power. Ihe power na-eme, ihe m na-agwa gị ihe power na-eme. Chinese people, a sị na onye fere eze ka eze na-eru. Chinese people were loyal for more than 45 years, loyal to British government for more than 45 years, loyal. Japan was loyal for more than 60 years to British government, pay loyalty for more than 60 years, then sent students to study in England and came back. Today Japan is superpower. The president of North Korea studied in Switzerland. John Kim-moon studied in Switzerland. But today Europeans na-ayọ ya biko. Today Europe na-ayọ ya biko. All the same place ọ gụrụ akwụkwọ, the same place he went to school. Anyị enweghị foundation because John Kim-moon stay in the foundation of his father. Mgbe ahụ nna ya nọ ebe ahụ mana nwa ya na-agụ akwụkwọ na Switzerland. They have thousands of students in New York, in Russia, in Europe na-agụ akwụkwọ na study science and technology. Today now ha na-esend rocket agara because ha nwere foundation ebe ha zụtara okwu wee na-eme ihe ha na-eme. That is why we never stand, because enweghị ebe anyị zọdọrọ ụkwụ. British created Nigeria. If you fight against them, ị gaghị enwe ebe ịzọdọrọ ụkwụ. You must use them to climb. If not, nwanne enweghịzi ije, you don't have any, enweghịzi otu ọzọ ị ga-esi eme. Ị nwere magic ị ga-eme nwanne. Ị nweghị magic, ụda enwe magic a ga-eme nwanne. Anyị mee ndị magic na there is no magic. Isi na isi ira bụ n'enu na mmadụ ka ibe ya. It's unfortunate. Onye fụ onye karịa ogwu na onye akarịrị ya. It's unfortunate. Because enweghị ka anyị ga-esi nwanne ihe a wụ their portion 1884 1885 is their portion. Ha kedere na ihe ha kere. Ha keriri ihe ha kesịa nara portion ha. So it's their portion. Na Cameroon now the same thing na-eme na Cameroon. French portion ndị French anaghị agba na-egbu nobody even na Nigeria ya anaghị ama ihe, ya ama ihe na-eme that place nwanne. Ihe a na-egbu that place ugwogwo na Cameroon, ihe a na-egbu na Congo gwogwo ọkwa ka ebere ga-eje ọnwa ahịa nwanne. Mmadụ na-agwụkwa na-agwụ egbugide ihe mmadụ agwụ. Ọ bụrụ na anyị ji aka anyị gbuo unu na kpụrụ kpuchi onwe anyị aja maka gịnị? Ị gara na western nation dị comfortable na serve ha there. Why don't you serve them in the land and be more happy in your own land? You serve them in New York, you serve them in Europe. Why don't you serve them in Nigeria? Outside people are serving them and they see the benefit. Why don't you serve them and see the benefit? You go against them in Nigeria but you want to go to their country to live. British this, British that, but you're happy to stay in Britain. American this, American that, but you're happy to stay in America. Now one, this is called penny wise pound foolish. Why don't we serve them and be their kehana boya minister? Can you say their minister in Nigeria now?
ana Igbo bụrụ Japan. Aṅụrụba dị mmanụ na nsogbu adịghị. Ana Igbo bụrụ Japan, lee ha ṅụrụba mmanụ, nsogbu kwa mmanụ. Ha ṅụba gold ha gwuru, but ana Igbo Japan. Kee nke ka mma na mbiakpo eje ahịa ọjụ na-esi ọnwụ onye ka ị na-esiri ọnwụ esi ebe a gwuru pipe from your land na ugwu Hausa na Kaduna. Enweziri inland port na Kaduna, inland port seaport mmiri adịkwa ha na ya. Seaport enweghị mmiri, ebute ngwa ahịa na Lagos eburu na Kaduna je gbaa na Kaduna. Hai na destin na-atọ ọchị. Ebute ngwa ahịa na Kaduna na Lagos eburu na Kaduna, isizie ana Igbo je na Kaduna je gbaa ngwa ahịa gị. Nwa cheki ndị history ọ dị mma biko. Ọ dịghị mma na ihe adịghị mma ya. Penny wise pan foolish. All the whole ndị Igbo na chọrọ ịpụta from Nigeria ka ha gaa na ala bekee. Ala bekee ị na-eje, the same people ahụ you are rejecting in your land, they want to go into their bedroom to stay. You feel protected in their bedroom, but you don't feel protected serving them in your own land. Nwanne, for me is my own opinion. Ọ ka mma for me, asị m take here, I will prefer to serve them in the land. You have everything. You have information. You have everything. They have everything. Because ọfụma you have access. Mana nke a yi deprive you everything. They deprive you everything. You still claim right n'ịma ihe na-eme. Nwanne, ọ na-eme ịga mgbe anyị na-eme na laboratory. Imesia laboratory, i check your result. I nwetara before you continue. Ị na-azụ ahịa, every year you take a stock before you continue. I want to take the stock. Ndị Igbo na-take the stock. Mara ma ihe anyị na-eme ọ na-work ọ na ha work. Since 1950 till now, just calculate godi. Kedu ebe problem anyị si? Ọ wụ from the same place ka problem na-atụ aka na British interest. Why don't we protect the interest and have peace? Ọkwari our land. They will bring more investment in the land. Ha na-achọ ebe ha na-eme invest. Africa is the future. Unless you want to deprive yourself, Africa is the future. So unless you want to be in Africa and be controlled in your own father's land, unless you chọrọ ibi na be nna gị and be slave in your own father's land, unless you want, be their agent. Nwere ihe ọjọọ dị ya. Instead of somebody to come from Ugwu Hausa to be the agent, you be the agent. Simple. Be their agent. You have your own paradise in your land. Protect their interest. Ọkwa ihe a chọrọ interest, we ha ji eme. Ihe a chọrọ interest ha, if their interest will be protected, that is corporation. Once you marry nwanne, merezi ihe ọzọ, you become the best friend. In politics, there is no permanent enemy. In politics, there is nothing like permanent enemy. Simple as that. Nothing more, nothing else. So earlier the better. Ịghọtara this thing. Ọnwụ ị na-esi is like ewu akpụnyere ọgwụ n'ọnụ osigide ọnwụ ọnwụọ n'ọgbụ a. Mana a sị na okenye anaghị anọ na-ewu amụọ n'ọgbụ. Mba, isigide ọnwụ n'ọgbụ ahụ ị ga-anwụ n'ọgbụ a because o nwere nna nwanne gbana onwe gị eziokwu. Kedu onye ị nweghị ngwa ọgụ ị ga-eji wee gbuo mmadụ? Ọ asịkwa na nwere ngwa ọgụ sef ọwụ na decide go na ị ga-ewin. Mba, ndị ị ga-fight in that place n'anya ka m gwọrọ gị just small mma agụrụ gị few. America, ndị na-fight today America, British, Russia, Egypt, Israel, Italy, Norway, Danish, France. Ọkwa ndị na fight yo, but ị nwere ike ịmaghị on ndị nwe that money no ebe ahụ. Ndị na fight to take over their assets, trillions of dollars of assets, on ndị aka ị na fight. And ndị ahụ permanent secretary in United Nations.
ị na-asị na UN si ndị nụrụ ọgụ for more than 40 years they are free to become free. Now what of nonsense is that? All these people ka ị na-threaten their access. These people. Kedu nwa nwanne, kedu ụdị magic? Kedu what kind of magic? Ndị agha na-protect their interest ka ị na-threaten their own compound. Ndị agha ị na-ekwu na ị ga-eti ihe, ị ga-egbu, ị ga-ata, ọwụ agent to ndị agha ibibe ha. Ndị agha ị nọ be ha nyere gị free ticket, nye gị akwụkwọ, ọwụ agent ha ka ị na-threaten in their own land. Ha mgbe ọ bụla ha chọrọ ha cancel that your group movement, ha cancel ya anytime. Baa gị any name ha chọrọ, call you any name, then call and exterminate you any day they want. Absolute truth, absolute truth ka na-agwa, because isi ngwa ji ọnụ gị kwuo na ndị ahụ agent to who? Hausa Fulani na who ka onye Hausa Fulani na Sam. Iche na Buhari 72 years bụ president of Nigeria, do you think so? Iche na Buhari bụ president of Nigeria 75 or 80 years bụ president of Nigeria, ichere, do you think so? In a British access ka ha ga-etinye somebody na-achị nwa nwụ n'ọkwa British, hapụ ya tinye n'ọkwa? Mba, no, anaghị aka ụdị akụkọ ha aka nwanne, ọ dịghị possible. So ọ bụrụ na ndị ahụ unu si na agent ka ha bụ agent to who? Agent to British, and ị nọ na British land na-aba mba sị ị ga-egbu ndị ahụ ma ọ bụrụ na ha bịa dị ya. Nna ya enweghị uche, anyị enweghị uche, nna ya enweghị uche. Everyday ka nna ama na anyị enweghị uche. Everyday ka mma ihe mere anyị ji nọdụ n'ọgbụ, ndị be anyị ji nọdụ n'ọgbụ na-ebe akwa. Afụsigo m nwaanyị ha ji nọdụ n'ọgbụ na-ebe akwa, ọya ka ebere m na-emere ha, m jekwu ihe m na-ekwu. Afụgo m ihe mere ndị be anyị nọdụ n'ọgbụ maka ha anaghị eji uche. Kee ka mmadụ ga-esi wee si na somebody na Nigeria wụ agent, no agent to who? The same person ị nọ na be si onye ahụ bịa dị ya na ị ga-egbu ya na be onye ahụ dibedi ọga na be ọga na be ọga na be ọga ịnọ na be ọga sendịrị mmadụ ji rụọ ọrụ ya ọrụ, onye ahụ na-arụ ọrụ ya, na-arụ ya ọfụma, na-arụchitere ọga ọnụ ya. Ị bịa na be ọga aha si onye ahụ bịa da place na ị ga-egbu ya, ị na-eche ya ka ọ bịa ka igbuo ya na ebe ahụ freedom, ebe ahụ freeland. Onye gwagara ebe ahụ freedom? Onye gwagara iwere ogwue freeland? Who told you? Onye gwara gị na Europe bụ freeland? Onye gwara gị? Ndị a si ebe a ga gbuo Gaddafi na Afrịka, gbuo Saddam Hussein, kụsasịa Syria, kụsasịa everywhere, isi of freeland. Onye kwuru? Ha nwere rules and regulation how they govern things. Ọ bụghị na freeland, they have their own way of doing things. Ọ bụghị free land ka na-akpọ ya, no way of doing things. Ha nwere ka ha si eme ihe nke ha. So anyị chọọ ka ọ bara anyị uru, we must change strategy. Anyị atry go the opposite for long or work. Anyị chọọ ibu uru, we must change a strategy. Number one, we must have a place anyị na-akpọ Igbo land. We must have a way nna nna anyị ha debere ebe a of our rules and regulations first. Nke ahụ bidogodi, then ekwubezie how do we represent the interests of trillions of dollars in our land instead of ndị mmadụ isi ugwu Awụsa bịa here na protect interest. Na okwu gosi na ya nwere sense. Onweghị mgbe British feel na onye Awụsa ga-protect his interest more than us. He has never. Onwere option. Onweghị option. Ị jụrụ ajụ na ị gaghị eme ya. You say you cannot do it, then onye create Nigeria British. So anytime they fight the Nigerian system, they na fight Hausa na Yoruba. British can fight. Anytime you question that entity, you question British power. But ị nwere ike nwa gị. Anytime you question that place, that entity, you are questioning the might of the British. How then them show their power. They have shown it before to you. They still show it today. Since ya na-egbugo nwere ekwuru okwu, Buhari na-use advantage, na-mobilize Boko, na-mobilize ndị Fulani every day by day against you. Onwe onye kwuru okwu because of one single sin. Ofu mkpụrụ njọ imere.
sọsọ ofu mkpụrụ njọ i mere, njọ ahụ bụ gịnị? That you go against British, so every other person can kill you and chop you, nobody will talk because of ofu mkpụrụ njọ. Ọkwa ha na njọ ahụ i mere yo, no because of na ị maghị ihe ị na-eme. Actually you are innocent, but all distraction ka ị dị distracted. Actually you are innocent because enwere ihe na fight, afụbeghị ihe fight ije na media na akọ nonsense, ihe awụrụ fight, enwere ihe na fight. A sị na akwa mmadụ ekoteghị ọrịa ogodo ya ekotere, enwere ihe na fight. Agbachuo dis media now, ka ihe agbanyụọ the whole media na MI proscribe na media ọkụ anyụ. So I threaten anything. We never threaten any British corporation in Nigeria or any never threaten anything. But ihe anyị na-ekwute n'ọnụ anyị, nwanne, you have payback. Anything ọ bụla ị na-eme nwere ụgwọ ọrụ. The only thing mere the whole world ji wee keep silent, ndị Hausa na-use advantage of the British support wụ na ọnụ anyị anaghị ezu ike. Otuto tụrụ anyị n'ọnụ, ọnụ anyị anaghị ezu ike. Agba ọ bụla anyị na-eme ike ike, anyị siri ike. Nna nwanne, nwere ihe i mere. Onye nyere akwụkwọ asị immigrant na asị ya ga-egbu mmadụ n'obodo, obodo e nyere ya akwụkwọ asị immigrant, obodo ahụ nwekwara law iji immigration paper. Ụfọdụ enwere dị akwụkwọ. You na-threaten somebody in somebody's land, and onye na-threaten somebody na act in administrative power controlled by the same West. That means you are threatening Western agent in Western land. Imagine. Ichekwa na this ọzọ na ha na-eburu ego ha, so ha na-eburu ego ha na-abịa na West. Iche na ndị ọcha amaghị na ha zuru ego ahụ ezu. Iche na ndị ọcha amaghị. Were ego dị 20,000 euro gaa na airport. Were 20,000 euro baa na airport, German airport. Were 20,000 euros cash gaa na German airport. Kee ka dis post wee bute ego ahụ n'Europe? Kee ka dị ego si wee ruo Europe? Ajụjụ ka m na-ajụ. Ha na-eburu ego gị na-aga na Europe, na-aga na Dubai. Kee ka dị ego si apụ from Nigeria? Ndị a nwechara all the whole scan eji eme everything, scan to discover everything. O ruo ndị Nigeria eburu billions of dollars in Western bank. Kedu ka dị ego si wee rute na Western bank? Nwanne, a na-eme ụnụ pọpe, abịazie edebezie ahụ ka gasị na these people your enemy. No, ndị politician a de ha na-eri ego ụnụ, they are corrupt. But ha dị corrupt, ha na-abịa n'Europe freely. They came to Europe land freely. Ma ha dị corrupt. Mana ọ the same Europeans gara gbuo Gaddafi, si Gaddafi dị corrupt, Saddam Hussein dị corrupt. Mana the same politician corrupt come to their land, enwere ihe ha na-eme. Nobody do them anything. That means ha adịghị corrupt. They are working in hand their agent. Ihe compensation. Ihe our agreement that you will represent me, you will do whatever you like. I will look the other side. Protect my interest, I will look that way. Ichezie na ha bụ ndị na-eme ihe na-emeghị. Ịnọdịzie n'Europe na-abazi na-ekele mozi na ịnọ free. Na ndị Europe is a free land. They are justice, the land of justice, land of this, land of... ịma anọ ha bụ isikwo nwa. Ịma anọ ha bụ isikwo nwa. Until we protect that British interest na be anyị, ihe ọbụla anyị mere we fail. That is only when ọwụ na this politician for go up, British agwọ ha ịba. Yes na ọwụ na you protect the British interest, politicians for go up, British agwọ ha ịba, because they are tampering with their interest. But now enweghị option. The only option ha nwere ka ị na-threaten. So ha enweghị option to gwọla gị ịba. You got that? Yes. So mgbe ọbụla anyị setiri a rules in Igbo land, rules to protect British interest, nwanne, onye ọbụla tampara fọgụ up Igbo land, nwanne, igbuo ya, British will hear you and write you the newspaper na imere ezigbo ihe. Yes. But nke a now a vote ya, ịma ha ka o si bata n'ọkwa. You nwere any responsibility to ask him anything? You are not participating. You participate in anything. So
ị participate isi na iso ha eme okay ka ihe na-asịzikwana onye na-asị iso ha eme ka ihe na-asịzi anya gị account of what iso n'ihe ha na-eme na so gịnị ka ị na-ajụkwana ya to account of what had it been you participate protect your land protect the interest because ịbịa na Europe now all right of every European country to protect the life you live iwu onye Europe but all their duty to protect you ịmaghị na onye ọbụla bịara here Europe a ihe mee ya that government will answer for the question ịmaghị na all right of every European country to protect every citizen here ịmaghị is their duty to do all the constitution the constitution of the country to protect everything ma nkịta ma bụ usumoke all the duty of the country to do so ọnwụ na ị participate ye tinye somebody n'ọkwa of go up nwanne ịmapụ ya isi you are right because isendịrị mmadụ or something o meghị ihe isendịrị ya nwanne ịmapụ ya isi nsogbu adịghị nobody will question you but nke a nweghị ide ihe ọrụ isi naghị eme why are you worried isi naghị eme then why are you worried ka ihe na worry kwa n'ebe iso n'ihe a na-eme earlier the better is for us because ọnwụ na unu gbuo these people now unu na-ekwu nwanne ịtagide afụfụ because number one you participate so you nweghị any right to do anything unless you participate idu ime ọrụ nwanne have right to respond to ihe idunyere m because you send me work ọnwụ na meme ha ọfụma ihe sọrọ gị eme m because idunyere m ọrụ but nke enweghị onye dị these people onweghị ndị na-edunye ha ọrụ because iso na ihe a na-eme ndị na-asọpọtụ ha bụ ụmụnne ha nọ n'ugwu na ndị nọ na Yoruba ndị Igbo si mba na ha sọpọtụ ụmụnne ha so ndị ọbụla ga-enwe right to come to the power because I will refuse to participate nyanwa bụ iwe British at the first place that is why they send military in ndị na-esend the military to you all subjective government ka na-agba ya all the people nwe the country ga-enye right to do that thing all those ndị ugwu enweghị right to send all those python dance in your land all ndị nwe the country na-eme that thing onye ugwu gịnị dịkọdụ nwoke ahụ legodo ama n'anya onye gịnị ka ọ fọrọ dịmana ka ọdịba n'ụwa gịnị ka ọ fọrọ nwoke ahụ so Igbo land dị otu ahụ ọ dị because of the master at the top si otu a ka ọ ga-adị always subjective government a sị na a ga-etagide gị afụfụ iwere ezekpe ekwere simple that is the agreement until unu niile agbafuzie na ana Igbo adịzire ha empty mgbe ha lesser problem onwezi ndị gara anya ha nsogbu ha nọrọ ọfụma yes na a sị na ekweghị ekwe na-ekwe n'ute ekwere ekweghị ekwe na-ekwe n'ute ekwere so there is only two way either you agree or you don't agree isi na ime ha agree then the repercussion the consequence of not agreeing bụ ihe na-afụ is as simple as that ka ihe butere esemokwu na Nigeria ka butere esemokwu ọkwa esemokwu a nwere sọsọ nwere mgbe o bidoro gịnị bidoro ya gịnị butere esemokwu a bịara abịa onweghị mgbe esemokwu anọkọtara si n'elu daa gịnị butere esemokwu a na Nigeria this is before ndị British abịa buo enweghị esemokwu adịghị otu a ha na-anọbụrụ onwe ha na-ebiri together ka ihe butere esemokwu a nwere source and this younger generation ha adịghị interested to study kedu the source of the problem and enmity and destiny in Nigeria why ka ihe ji wee love Judaism love Christianity more than African way of life why ndị mmadụ anaghị ajụ onwe ha destiny why do we love Western way of life more than we do ourselves anyị hate ourselves by color by religion by culture everything kedu ihe ka ọsụrụ ya something must cause it because ị gaghị asị m na Buhari is your enemy and you are calling British man to come and save you ka ihe mere Buhari your enemy ka ihe mere British man your friend
all these things will something you need to understand. ị mara ebe mmiri si baa na opi ụbọ ndị a si ebe a na-ekwuzi mmadụ, ndị Saudi si ebe a na-abịa, ndị Europe esi ebe a na-abịa, amazighị onye a na-eso eso, amazighị onye a na-eso eso. Saudi unu na-anụ ọnụ ewu ọwụ Britico tinyere dati Saudi Arabia, establish Saudi Arabia. Ọ Britico mere establish. Go and ask unu na-asị ha na-ata isi ha na-eme ndị Islam. Ọ British man tinyere that man. Gaju ese onye tinyere this Saudi, onye founded this Saudi Arabia. Ọ British. Ke ihe unu na-akọzikwa ndị nke ihe na-akọzi si na ha ndị Islam want to take our land. The same person found the place, found ebe ahụ na-ekwu okwu ya. Ke ihe unu na-akọzi na nwanne flashy ihe na-afụ fantasy matrix. You are living in an illusory life. In a chain, you have gone to return no more unless you release yourself from this illusion. Then bidonisi you will ponder. As long as you can watch this movie, you can watch this movie for reality. Hi nana aba and this pompous ihe na-egbu di masị na ngalaburu ụzọ dị so ya, ngalaburu ụzọ dị so ya. Hey, worldwide we are strong. All this thing na-egbu anyị. Number only one drone nwere ike igbu mmadụ 1 million. One drone ga-egbu mmadụ 1 million. Only one drone ụgbọ drone a na-agba na-adị ka rocket a na-eji ihe anya. Only one drone ga-egbu mmadụ 1 million. So mgbe a nụrụ ọgụ foot soldiers mgbe ndị ochie, kịta na technology rules ka anyị ga na-emekwa strength na Facebook na-eme strength anyị siri ike. ịma ihe ọ British, ịma ihe ọ Great Britain, ma ihe ọ ichere ọ dị isi mmadụ isi ebe a gaa Australia found a land, mmadụ isi ebe a gaa America found a land, mmadụ isi ebe a gaa South Africa gaa Africa create a system. Ichere ọ dị isi, ichere na ọ dị isi. Ọrụzi anyị ma ndị ngwọrọ dịka anyị ga-abịa na ndị ngwọrọ dịka anyị ga-abịa na-akọ ihe a na-akọ. Nwanne anyị erubeghị anyị erubeghị nwanne. ụnụ adụpụtara n'onwe ụnụ ụkwụ na-ama biko ụnụ agaghị emenwu ihe. You cannot, ị gaghị emenwu ihe dị n'ime. Oh, because of na ihe ị na-ekwu adịghị right, but ị gaghị emenwu ihe. That is it. It's truth, nothing but the truth. So hapụ ihe disi Bible na-deceive gị that God will come from heaven and save you. No, you cannot do it. The only thing you get, maybe you have to establish this judicial system in your land as your ancestor gave you. Then only then you can protect their interests. See, finish, game close. Once you protect their interests, because you a system, you have a system which is Amadio's foundation. Once you do that, British knows this and now. Once you marry Haman, you started. You have started living as a human being. Then they can talk with you. Now British man can never sit down and discuss with you. Never. They can never sit down and discuss with you. Never. Until you lay a foundation of justice. Hamara in a sense. Until then, you want a sense, and they can never sit down with somebody in a sense. Can you hear again? What do you hear again? Ochoro mmanu, you have access to the mmanu. Ani Igbo, o nwere access to ani Igbo anytime ọ bụla ọ chọrọ. Ihe ọ bụla ọ chọrọ ani Igbo to nwere access ya. So any part of Nigeria, ha nwere access of anything na Nigeria ma ha chọọ. So nwere kekwere ihe ga na gị na ha na-anọdị a na-akparị ka ihe what are you going to discuss? So ọ na ị chọrọ something, you are the one to work for it, not them. Onwe ihe a na-abịa nyere gị aka for what? You want something, not them. Ị chọrọ ngụnwa bụ onye chọrọ ihe, ọ bụ ha nwa chọrọ ihe. Ọ bụ ngụnwa bụ onye chọrọ. You are the person in need, not them. So you have to do the needs necessary. Ị nweghị ego, ị gabụ onye oburu ka ibute ego wee zụọ nwa gị na school, nye ụmụ gị nni. This is the same thing. So ọwụ na Igbo odibo n'ọwụ Igbo onye oburu ịgbara British odibo,
so that anyị Igbo ga-adị mma. Ịbụ onye oburu so that anyị bụrụ ha onye oburu, ha kwụọ anyị ụgwọ ọnwa so that anyị Igbo dị mma. What is wrong with that? Ọnwụ na ịgbara British odibo ka anyị Igbo dị mma, ka ụmụ anyị nwee future, nwee peace. What is wrong with that? Ajụjụ ka m na-ajụ. I don't see anything wrong. Kịta na anyị na ha agbaraziri ndị ugwu bụ odibo. Ịgbara ndị ugwu odibo na ịgbara ndị British odibo nke ka mma. Ịgbara ndị ugwu odibo na ịgbara British odibo nke ka mma. Ọ ka mma ịgbara British odibo na not ndị ugwu, because ndị ugwu second hand. British bịa gọchizie obuzo gaa n'ugwu gbarazie na ndịda. Mba na British ga direct to us. It's better. British ga direct to us is better than na ọ garachara n'ugwu gbarazie na ndịda. No fuck up na ya ụjọ all roundabout. Ha bịa direct to us. But there was no foundation. There is no system. Kekwena onye ha ga-hold those responsible. Who? Ka onye ha akpọ this is Southern of Sokoto now. Si ya na anyị chọrọ this. Then ha need ịkpọ Buhari sef. Kpọ Southern of Sokoto. Message is delivered. Na ana Igbo ka onye ha ga-akpọ. Ka onye ha nwere ike ịkpọ na ana Igbo today to hold responsible now. Ka onye ha ga-eme akpọ na ana Igbo now, ọ pass ya message to Igbo land and the message will get to the people. Ka onye ọ enweghị onye ọ bụ akpọ Tinubu today na Tinubu na Lagos, Tinubu na Yoruba land. Tinubu will deliver the message to the hand of the people of matters, that matters in Yoruba land, not all. Ndị matters na Yoruba land, Tinubu will get them. Akpọ Obasanjo will get them. People that matters in Yoruba land today. Kedu onye a ga-akpọ na ana Igbo today? Enweghị onye a ga-akpọ na ana Igbo today. You see? Nkwuo na asị na m ekwuo. Eziokwu na-akwụ ọtọ, okwu asị na-agba nkọ. If you are dealing with corporate entity, you must understand the country is a corporation. Until we understand this thing, there is nothing like country by illusion, country by fantasy, country by this. No, it does not exist. Country is being created by corporations, is a business, is a market. That is what we do not understand yet. Is 50-50. The indigenous and the corporation work hand in hand. Any country that understands this thing, there is peace. Mgbe e nwere this problem a na-akpọ world crisis. Ọwụ ndị nọ n'Europe mgbe ahụ e nwere economic world crisis, ị ga-ama ihe m na-agwa gị. Achụsịa ndị mmadụ n'ọrụ, ke ndị ga-akwụ the bills. Enwe ndị atịrị ọrụ bankị ewerecha ụlọ ha, bankị anakọ ọha ụlọ ha, nakọ ha moto ha, onwezi ihe ha nwere. Ha hụrụ ndị nkịtị overnight. Ha ghọọ ndị nkịtị overnight. Ọkwa ndị ahụ ndị na-eko, o nwere machine, nwee moto, nwee ụlọ. O nwere machine, nwee moto, nwee ụlọ. Corporation say we want to change strategy anyị ji eme ihe. Enweghị economic crisis enwere nwanne apụdatin. Ihe mere bụ na so many people doing wasteful spending. Ofu onye ga-enwe moto, nwee machine, nwee ụlọ. They want to reduce that. Onwe akpọ psychiatric commerce. They created a psychiatric commerce. Spending money they don't possess. That is why they do that reshuffle and economic crisis. Whether anything like crisis, because the oil remain the same, money remain the same, then printing remain the same. So what is the crisis for? Anebu. All the whole building arụrụ depend the play one place. Anaghị ebu. So onye akwụghị ụgwọ ụlọ bank were regarịkwa. So ihe mere bụ na bank bịa nwee too much house and they want to resell it. Because when nana ha akwụ ụgwọ ụlọ, that's why we made that economic crisis. Ka anata ha dị ụlọ. All excuse to take those houses away from this one and ụgwọ ụlọ, then regarịkwa back. Simple. That is why they created that nonsense called economic crisis. And when you like that, that is a commercial strategy or plan into commerce as well.
2007, 2006, 2010, all those things just like that. So all the corporation, the society, any way enweghị corporation ha na ha cooperate well, ebe na afụ na enwere ihe dịka hunger or poverty, because na that place enweghị, they are not working together with corporation, because all this corporation get create jobs, get employ those people in akpọ poor, because this western education in afụ today is about commerce, was created 1700 by European Industrial Revolution, which started in France. Ebe ahụ ka esi wee create this educational system na-akụziri ndị mmadụ for professional education. So any society enwere mass poverty, ihe ọ na-egosi bụ na enweghị this agreement between the corporation and the indigenous people, because indigenous people need to create a workable strategy that will collide with this corporation, so that corporation ga-enwe trust to invest in the place, ha ga-enwe trust to put their money in that place, create job, create professional way of training people, train oge train chi ga-eme gị employ, then from there igoro ụlọ goro moto na-ebi ọfụma zụọ ụmụ gị. Iwe ọchị ya na the whole country ha na-agwa gị na-eme, ha nwere stable society. The whole country ihe a na-anaghị eme, there is mass poverty. So because of na this world, and either you are in or you're out, and once corporation na-enweghị access to that thing, they will create chaos and bring guns and bullets. Simple, because they must sell in any which way. All na ha sell through this their credit method, they will sell through bullets and arms, but they will sell. Ha ga-erere because ha na ọfụma, ha ma ihe ha na-eme. Anyị nwa ka ọ dịrị, how do we create this agreement between the, I nwere too much corporations na banyị, more than 200, more than 20,000 companies in Nigeria, South Africans nwere, British South Africans, more than, I'm more than 20% of business in Nigeria is run by South Africans. And if you go to South Africans, all that British with the same investment, no South Africa. Ha chọghị ime direct to British, ha jee register offshore company in South Africa, CCA from that place bịa na be anyị name operate. All the whole company offshore, all of them offshore. Because of what? No agreement. Because enweghị a way. Ihe a na-agwa gị na-ege ntị, ndị ugwu is creating this thing na-agwa gị now. This agreement ọ ga-eme gị n'anya, time goes on, ugwu will create a stable society, ma after ha gbasie egbe mesia this nonsense, because after chaos come order, ha bịarụba create companies where ndị mmadụ employ arụ ọrụ n'ụwa ọfụma. A ga-ebido from Kano and Kaduna. This thing will start from Kano and Kaduna, mere ya na-eje, ọ ga-eme ụnụ n'anya, anya anyị ga-adị empty. Ebe enweghị nwanne, ụmụaka anyị enwe ihe ha na-arụ. Had it been ihe a na-agwa gị nọ in place, our boys will be working, occupy their mind, nwee professions, nọdụ ọfụma. A sị na aka ndị kwu aka ebe akwụ aka nri. Nwanne, ọ dịrị easy to create a job that will occupy a lot of people. Nwanne, people erika, ndị mmadụ erika, they are many. So all they work with the corporations, these investors, government enweghị job. Ihe government nwere government workers, finish. They can only create employ 0.2% of society. Only 0.2% of that's the highest. What about 99 point something? Who will employ them? Buying and selling. Everybody can buy and sell it. That is why we have criminals, armed robbers, terrorism, everything. This is the source, the cause of it. Nna gị kept everything.
nna gị kept a system, workable system, because they know the future, how it will be like. Ha na-afụ ụzọ, they saw the future and they create the system and they gave it to you. Ị ga-afụ gọvanọ sị gị a Christian, this is a Christian state. That is not the case. There is no how you have government without religion. It doesn't work. So Christian is a religion. What about the governmental part of the religion? Check everybody. You are a Christian. What about the structure of governance? What about the judicial system of governance? Where is it? You are a Christian, yes, okay. What about judicial system of governance? Not about a country, because country were different people coming together to form a country. I'm talking about your own people. That is why you don't have any control over your society, because in moral destiny. Because every corporation need it to work. Anywhere open a corporation get established, you must have this. Corporation cannot invest because it's unstable. Yes, because politicians come, politicians go. I want this thing out here. I want the politicians or make a different laws. Another politician come or change a law. Another one come or change a law. So this business, I'm faith. But all remember this judicial system, indigenous judicial system, then this man can predict his fate in 20 years. But nke now there is no judicial system, then government come ọbata ọkụsa the whole thing, the whole governor nke izibu banye na another one. Take the fate of this investment thing. That's why British people use guns and bullets to protect their investment and keep it going. That's why they bring guns and bullets to protect their business. If you cannot protect it, then they do it themselves. That's all. If you want to claim more incapable, then they have no option than to do it themselves. It's as simple as that. But ị na-agba ndị buy something, ị na-agba ha something osi na ntị nke ọbọ datin ha na-ekwu ihe a bụ ihe agwụ tọsọ ya ha na-ekwu gari bụ datin ka na-eche nwezi ihe ọzọ. Nna ụmụ ibe ka m taa mkpụrụ isi dị anyị. Eji ga-eso n'ụwa chọrọ obi umeanị adịghị ike tụghe n'ụwa. Not the end of his life.
chọrọ ụlọ obi n'obi nwayọ maka na iji n'obi mmanụ wee gazie ịchọrọ ibe n'ụwa n'ike ọnwụnwa abịaghị iji leta ego zela onwe gị ọkụ lee n'ụwa na-aghara ụwa gbadịa ịmabụ onye ihe abụ ọgụ ekele abụbụ onye mụrụ ọmụmụ n'ụwa mmadụ ọ nọrọ ndụ wee rapụ ụwa nara abụbụ onye lụrụ nọ ụlọ dị mma mmadụ ọ nọrọ ndụ wee bie n'ọrụ ọrụ abụbụ onye nwere ego n'ụwa ma ọ nọrọ soro ogologo ndụ rapụ ụwa nara ma chukwu egbe na-adịka egbe na nke anyị dị otu a onye ọbụla n'ọlụ ndụ wee ọlụ mkpọrọ ọkụrụ akụ olise bụrụ ụwa na anụrụ ọnụ anyị anyị ogologo ndụ na-arụ isi ike ibe dị ngala ngala n'ụwa ọkụ ya ghara idegbe ibe dị nte n'ime ụmụ ibe nwere ihe n'isi manụ kwuru oge atọrọ m ahụhụ ọ sị na ụwa dị ngala ngala ọkụ ji wee hapụ ite gbuo ihe dị ite n'ime ọkụ hapụrụ ite gbuo ihe dị ite n'ime ịhụrụ ihe na-eme anyị taa ọkụ hapụrụ ite gbuo ihe dị ite n'ime ụmụaka anụnwa na-ata ahụhụ taa ifuru ka ọkụ si hapụ ite gbuo ihe dị ite n'ime ndị niile kotere okwu a ihe a na-eme anyị today ọkụ hapụrụ ite gbuo ihe dị ite n'ime na ihe dị ngala ngala dị n'ụwa nwanne hapụ aghara ọ aghara mere ihe ọkụ ji hapụ ite gbuo ihe dị ite n'ime agha a na-akpọkwa agha war aghara unstable ihe dị ngara ngara ọkụ ji wee hapụ ite gbuo ihe dị ite n'ime ị na-ekele m that na you have suffered. Onye ugwu na-eburu baro with yabasị tia Atani road gaa Ọnịcha niile. Onye ugwu na-achịrị nnama ti ugwu Awụsa were ụkwụ jebe Ọnịcha nwere ike iteke 4 months mgbe ọ bụla ọ pụtara ọra ahụ. Ha na-ebu yabasị na baro gaa the whole Ọnịcha niile. Na Lagos ndị alabaru ụmụ nwaanyị Yoruba na-ebu ọkwọrọ nwa ya n'azụ ọkwọrọ nwa n'azụ o buru 20 kilos n'isi. Ndị alabaru nwaanyị anwụ na-acha 45 degree o buru n'isi kwọrọ nwa n'azụ na-ebu ka enye 20 naira 20 naira. Alabaru, go and do your own research. Anyị na-eti mkpu na ya ata na ahụfụ nwanne anya ukwu ka anyị dị nwa ahụfụ anya ukwu na-enye anyị nsogbu ha ahụfụ anya ukwu bụ ihe na-enye anyị nsogbu. Ndị Igbo na-eme mgbe aha ọ na-eme mmadụ nwụọ asị na a na-akpụ isi. Ikpụ isi aha bụ na ikpuru isi. Ọ ikpụ isi butere ajọ omume. Ajọ omume butere anya ukwu. Anya ukwu butere aghụghọ. Aghụghọ butere mmehie. Mmehie butere ịkpọ iyi. Ịkpọ iyi butere ịkpọ asị. Mana ihe niile a butere na ịkpụ isi. Agụba ji mara onye kpụrụ isi. Agụba ọnụ amara onye kpụrụ isi. Onye kpụrụ isi agụba ọnụ amara onye kpụrụ isi. Agụba ji mara onye kpụrụ isi. Ọ amaala. Amaala. Ịkpụ isi bụ amaala. Need the compass. Enweghị guideline nwanne. You were a victim to this thing ngụrụ now. Ọ bụrụ na enweghị guideline ị ga-awe victim to this. You can never run away from it. Ị ga-enwerịrị something ga-restrict gị from distance. Ga-asị gị nwanne ijekwana ọkwa ọnya oke ọkwa ọnya ijekwana ọkwa ọnya ijekwa ọnya amaghị. Ọ bụrụ na enweghị something restrict gị from distance ị gaghị ama mgbe ị banyere n'ime self. Ọ desire.
because ebe ahụ desire, unless you nwere something that call your attention and tell you that na all these attractions will desire. Ọ na-eme gị detin nwanne ịbago n'ezigbo akụkọ gwuo ọnyanwa anyị na-echekwa na anyị ma ihe anyị na-eme anyị na-eklem kwe right. Amazi m ka somebody ga-esi na ya wee onye Igbo Christian na-azụ anị, somebody si ya wee onye Igbo ọfụ from Israel ọ na-azụ anị. Anị onye nyere gị nke onye ka ị na-achọzi. Enweghị, based on natural law there is no how Nigeria can oppress ndị Igbo based on law, natural law, without we causing it. Enweghị, because Igbo is like a religion. That is law of nature. Every race, any race ọbụla build race nwere agreement ha ji wee build race. So nwee mgbe ị ga-ahụ a Muslim person without believing in Islam, ọ dịghị possible. It's not possible that a Muslim man will not. Onweghị onye sị gị mara about you can recite Quran. Onweghị onye sị gị that you must recite every Igbo culture. Nobody said. But once you say you are a Muslim, automatically you believe in Islam, whether you read Quran or not. That is not the case. Ọ bụghị every Muslim man maka ịsa Quran. Ọ bụghị any Christian man maka ịsa Bible. But once you are Igbo, nwanne, that ordinary nominal you must believe. Nsọala you must believe, because this thing all the way of ndị Igbo. So ị gaghị asị m na Igbo onye Igbo ewuru Christian from that moment that land enweghezie, because these things a na-agwa gị wụ the key eji wee gbachie gị na the land, the agreement between you and the land. Nwanne, onye nụrụ nwaanyị divorce nwunye ọ ka na nwaanyị, onye nụrụ nwaanyị divorce nwunye officially in the court, are you still in control of that woman? Those things in akpọ religion and culture is the agreement between you and the land. Just simple as that. You are in the desert. Ụwa bụ ahịa, ahịhịa, desert. So you must use a certain way to keep yourself, to preserve yourself, so that you can leave this place, because you are on a journey. That is how they created religion, my brother, nothing else. Or to give you a way to maintain here, because here is dangerous. To preserve you, restrict you from this nonsense, criminals and nonsense. Because you have to go this Igbo way, you will be a victim. No land for you. You will be destroyed. You will be humiliated. You will be raped, robbed, because you have no direction. You marry ihe chọrọ, because you know has an line. Isi na moto wụpụ, moto na-agba ọsọ wụpụ, ịpịa isi na merụsị ahụ. Isi na moto na-agba ọsọ wụpụ, ịpịa isi na merụsị ahụ. Because you will, yes, because otu isi eme now, ihe ahụ your reality. Ihe na-afụ now, what this thing you doing now is your reality. Until you may 100 years, Odogayana, there is nothing out of it. Until you may 100 years. O nwere ike nwa amụrụ ọfụ uche na Biafra bido today 1967 anyị nụrụ ọgụ, because ndị mmadụ na-ewọchi na Facebook achị na Biafra na-abịa echi. Ihe mere anyị na 1967 emebekwa anyị, ihe mere anyị na 67 emebeghị anyị. So the worst nke anyị fro before ka nka, so ka ezi ihe mere anyị ji na nka kịta now, because na enwere Facebook, ihe mere anyị 1967 to 70 omega anyị kịta mba, then ka ezi ihe mere anyị ji nwee hope na, because na enwere Facebook. The worst mere anyị before, and anyị ejibeghị mụrụ ihe, anyị chere nke na-eme kịta na something will change. Ihe anyị na-eche na something will change. Now if something does not change then
ọnwụ na-enwe ihe chenjiri then ka ihe mere anyị ji wee chee na things will change now. Ajụjụ ka m na-ajụzi n'ụwa. Extermination, hunger for war, deprivation, massacring, killings in every world media, and nothing happen. What? Ya na-egosi gị na some people na control the information going in these places ị na-akpọ world countries. That means e nwere ndị na-ekwu ihe na-eme. O nweghị ka datin ga-esi eme na like otu a si gee na Libya na agbusie Gaddafi, nobody say anything. That means e nwere ndị na-ekwu ihe na-eme. Aga Iraq asị na afụ mass of weapon, mass destruction. Aga ebe ahụ enweghị weapon afọ gbusie ndị mmadụ, mebisie obodo. Enwekwa ihe mere nụ. Ka esi ihe mere anyị jichezie na kịta na anyị kwetara na Facebook all of a sudden. Ndị nkọ how many gold ebu na Libya ma ego niile this man nwere na foreign land ha jide ihe ewute ha n'obi. Ka esi I see 1,000 what is 100. Ka ezikwanụ nke ya akwa ị na-ebe na Facebook na-aga-esi wee metụ mmadụ n'obi ebe ọ bụ na nke emetụ ha n'obi. So ajọ kpọọ daman na streeti gbaa ya egbe nakọrọ ya ihe niile na streeti dọkasịa ya dị. No judgment, nothing. No nothing. So ọ bụrụ na this thing mere onweghị ihe kwuru. Ka ezikwanụ nke anyị ji ekwuzi na Facebook na nwere ike ichange things ebe ọ bụ na the worst already happened to us. Ihe na-emere ebere ụmụaka amụrụ ọfụ this 20-30 years na-aghọtabeghị ihe na-eme n'ụwa. Were ndụ ha niile na-achụ aja. Ọ ndị ebere na-emere because ha were all deceived ka a na-akpa ya. They have been deceived because ha mara history, ha mara how things work and destiny. But and the other way our future, we are just selling our future for peanut because those people were the future of the land. About our future of the land, all those youths ndị ọrụ na sacrifice now, they are the future of the land. They are the brave. After ka igbusiri the brave, marazie ka ndị nkịtị ka unu ga-eji wee chebe obodo unu eji. Gbusie ha niile, sacrifice them. Tomorrow unu ga-eje bororo like ndị German jere ọgụ Hitler jeje boro ndị Turkey ka abịa mụọrọ ha nwa nwoke. Each man igburu na ala Igbo idebere women 5 women husbandless because ụmụ nwaanyị ka na ala Igbo. Each man igburu na ala Igbo 200 people arrested by policemen, they did not come back. 200 men. That them will go 1,000 women without husband. 1,000 women without husband. All those people are more than 99% of them bụ ụmụ nwoke ka egburu. Ndị nọ na nga na Europe 99.9 of them bụ ụmụ nwoke ndị Igbo. Ndị nọ na nga na Asia 99% of them bụ ndị Igbo. Ọkwa ndị ahụ ndị ga-anụ nwaanyị Igbo. Ọkwa eziokwu. So ọwụ na-egbusisie ndị a niile ka ekwenụ ndị ga-anụzikwa na ụmụ nwaanyị Igbo nwa. So anyị agaghị enwezi na ụmụaka Igbo na yes na ka ezikwa ndị na fight the land. Who are you fighting for? Nwanne a sị na onye mara asụ ya sụọ n'odo, ịmaghị asụ ịsụọ na chemma. Asị m kpọje hot na mmiri kpọje m ya, isi m mee effort ka ọ ṅụọ mmiri agaghị m eme ya by force. We only react. Ije ha ọgụ ị na-anwụsị, ị nwere ọgụ ijere, then what about the dying? Makwa ndị nwụrụ na Europe na nga ka ndị nwụrụ n'agha. Ndị egburu na Europe na nga Europe, ndị nọ na nga Europe ka ndị nwụrụ n'agha na 1977 n'agha. Ị mara sọsọ ndị nọ na nga na Europe ka ndị nwụrụ n'agha.
ụmụ nwoke until you go back to this system na agwa ụnụ kewụrụ nsọ ala kefụrụ Amadioha ọwụrụ na-ejeghị ebe ahụ onye ọbụla si ama ihe bụ Amadioha dọ na ikpesi ekpere ikwuo na ise again ikwuo ise ọgbawa agha ọnụ ikwuo ise again ọpịawa agha ọnụ 30 gị onye ama ihe bụ Amadioha ikwu kpesie ọjị gị ahụ ị na-agọ kwuo ise 30 dị gwa m ihe bụ ise ahụ ị na-ekwu gwa m ihe bụ ise ahụ ị na-ekwu gwa m ihe ọ bụ ma ihe bụ Amadioha mana ikpesi gosi ọjị ise esi n'enu weda ise esi n'enu weda mara ihe ọ bụ mana ikpe gosi ọjị ise gịnị bụ ise gịnị bụkwa na ise ajụjụ ka m na-ajụ gịnị bụ ise agosi ọjị asị ise si Amadioha si ọma ihe ọ bụ mana agosi ịdị comfortable to go ala ọjị si ise not knowing not the same Amadioha ka ọ na-akpọ ise ọma ha na ọyị ọ ịma ha na Amadioha bụ ise ịma ha na Amadioha bụ ise ịmaghị ịma ha na agreement ka ị na-ekwu maka ya ịmaghị ụmụ ibe ọ ga-adịrị ụna mma ka m mee ihe ọzọ na nwere ihe m ji n'aka ebe aja ọsọrọ m sị ka m tie ndị be anyị ozi ọma ka ha mara amara nwanne abụkwa na ihe a na-akọ na Facebook gbakwa na ha nkịtị ma oge ụta ka ụwa si arụ ọrụ Europeans nwekwere gọọmenti nwekwere law gbakwa ha nkịtị the next thing now proscribe no more this movement in Europe gba ha ka ụnụ ga-afụ ihe mere onwe ụnụ keep on doing nonsense mebe dat ị na-eme until asị gị na Europe here you are proscribed that time ka ị ga-ama ihe mere onwe gị kịta egwu agwana m ụnụ na-achọghị ịnụ don't listen shout on Facebook that you will threaten people's life nsogbu adịghị one day come to western world country mmadụ ọkwa obodo mmadụ ụmụ Igbo ọkwa obodo mmadụ mgbe ha ga-eproscribe ụnụ asịkwara na ụnụ amaghị ihe ụnụ na-eme ụnụ asịkwara na ebe na ha abịakwa ọzọ ụnụ asịkwara na Buhari kpọrọ ha ụnụ asịkwara na British kpọrọ ha ọkwa iji ọnụ ekwutere onwe gị kwụsịkwa na ihe ụnụ na-ekwu ọ gakwa mma na ịdịkwa free na-emekwe agitation na-emekwa na Facebook na-emekwa everywhere ọ gakwa mma like that nke ibidokwa threatening nwanne very soon proscribe anya efe ụnụ ya gazie